Water is a key driver for achieving food security as the crop and animal husbandry uses the largest portion of available fresh water. Farmers' inability to access or control water will have an adverse impact on potential yields and income, which in turn will affect their food and nutrition security. With no perennial rivers, traditional water harvesting structures called tanks are the only source of livelihood for the millions of farmers in southern peninsular India. A tank is a simple earthen-banked rainwater harvesting and storage structure designed by our forefathers using their indigenous wisdom and constructed with the generous support of native rulers and philanthropists over the past several centuries. They are one of the oldest irrigation engineering designs enduring over centuries, standing testimony to the native wisdom of our ancestors. These tanks serve as a lifeline for the small and marginal farmers dependent on agriculture for their livelihoods. Besides irrigation, the tanks serve various other needs of the communities living around it. Dhan believes that building collective conscience and action among the communities is the key to conserve and manage these water bodies. For this, the foundation promotes tank farmers associations around the tanks and cascade associations based on the chain of tanks linked hydrologically. These institutions are involved in mobilizing contributions and participation of all the users, planning and implementation of conservation and development works. The farmers' institutions facilitate convergence of all the development interventions designed and implemented by these partners. Gundar Basin is one of the 17 river basins delineated in Tamil Nadu and lies in the most drought-prone districts of the state such as Madurai, Virudhunagar, Sivagangai, Ramanathapuram and Thoothukudi districts. The Gundar River, a non-perennial monsoon stream, originates from Varishanadu hills of Western Ghats. There are 2,276 tanks spread over this basin, which form the lifeline of the farmers. These tanks are found in chains in many places. Many of these tanks and their chains are poorly functioning due to heavily silted up tank beds, plucked waterways due to encroachment and siltation, poor upkeep of tanks and tank structures. The groundwater is exploited heavily in the upper reaches of the basin. Salinity of groundwater in the lower and middle reaches of the basin make it unfit for either drinking or for irrigation. The water is wastefully drained into the sea due to frequent floods and inefficient water holding capacity of the tanks.
In 2010, Dhan and Hindustan Unilever Foundation came together with a plan of renovating 250 irrigation tanks and reviving their hydrological connectivity in the Gundar Basin. It was a perfect match between the Dhan's long years of grassroots experience in water resources development and commitment of Hindustan Unilever Foundation to enhance livelihoods by creating water security for the farmers from drought-prone regions of the country. This is the first of its kind of the project wherein the water is used only for protective irrigation, not for continuous irrigation. It is a best example for a water demand management system. The predominant land use in this area comes under black cotton soil or clay soil. So the water is used for irrigation only when there is as an extended dry spell and the farmers irrigate from the tank. The initiative from Hindustan Unilever Foundation and Dhan Foundation was instrumental in renovating 250 irrigation tanks, benefiting over 25,000 small and marginal farm families with enhanced livelihoods due to water secured through the project. இந்த வயலக திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கம்மாயை சீரமைச்சு கொடுத்து நல்லா ஆழப்படுத்தி கொடுத்து பண்ணக்குட்டை வெட்டி கொடுத்து இந்த ஓடைகள் வரத்து ஓடைகளை சீரமைச்ச காரணத்தினால தான் இந்த வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு பிறகு நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்தில் தெய்வத்தை பார்த்தது மாதிரி இந்த வருஷ காலத்தில் நெல் ஒரு ராஜா நெல் என்பது ஒரு ராஜா அந்த ராஜாவை பார்த்து இந்த 15 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த வருஷம் எனக்கு 2 வருஷத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு போதுமான நெல் 20 மூடை நெல் எடுத்திருக்கோம். கம்மா வாட்டினால தண்ணி அதிகமாக வந்து தேங்குதில்லை. நம்ம கம்மாய்க்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக தேங்குது. முன்னாடி வந்து இது வழியே ஓடி போயிடும். கம்மா இருந்து கரை இல்லாமல் இருக்கும். தண்ணி வர வர அப்படியே ஓடிடும். இந்த இது வழியும் நம்ம தோட்டத்து வழி தான் போகும் தண்ணி பூரா. இப்போ அந்த கம்மாயை அடைச்சதுனால தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இப்போ போகிறதுக்கு வழியில் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 நாள் 30 நாள் ஓடுற தண்ணி இன்றைக்கி வந்து 3 மாதம் பயிர் வடைக்கு மிச்சமாகவே வருது விவசாயம் பண்ணணும். The project has built community stake from the beginning in planning, implementing and monitoring the execution. Farmers, landless labourers and women were organised into associations called Vayalagams around each tank. In the project area, we are organizing the beneficiaries of all the 250 tanks as tank Vayalagams. Through the participatory rural appraisal, tank association members, they are trying to identify their issues in their tank area, and based on that issues, the people themselves, they are doing the planning. What type of the works we have to do to improve the water holding capacity of their tank. Work implementation, the farmers, they are contributing, the tank association member, they are contributing 10 to 25% of the total project cost as their own contribution. And while implementing the tank work, the tank association, they are addressing various conflicts like encroachment, eviction. Next to the tank association, the tanks which are linked hydrologically is organized as a tank cascade association. This tank cascade association, they are mainly solving the conflicts arising the water sharing from the Anaikats. Then block level, we are promoting the block level tank farmers federation. This block level tank farmers federation, they are implementing various development programs to the tank farmers and other poor people of that block.
In this HCL project area, we have promoted 256 tank vialagams and 21 tank cascade association, and also we have promoted 8 tank farmers federation. Rehabilitated tanks have augmented storage of 41 billion litres of water that could increase the area under irrigation, resulting in enhanced production of food crops. இந்த வச்சு நாங்கள் வந்து கம்மியாக வெட்டி ஓரளவு போய் விவசாயம் பண்ணோம். நான் ஒரு 6 ஏக்கர் தான் விவசாயம் பண்ணேன். 6 ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணாலும் ஓரளவு எனக்கு மகசூல் கிடச்சி. அதில் ஒரு 1.5 ஏக்கர் 3/4 ஏக்கர் ஒரு மிளகா வச்சேன். மிளகா நல்லா விவசாயம் கிடச்சி. ஒரு ஏக்கர் பருத்தி நட்டேன். அதுலேயும் எனக்கு விவசாயம் கிடச்சி. எனக்கு நெருங்கி ஒரு 60-70 மூட்டை நெல் வந்துச்சு என் பிஞ்சில். எனக்கு நான் வயல் இல்லை, பூரா புஞ்சதேன். புஞ்சியில் எனக்கு ஒரு 60 மூட்டை நெல் வந்துச்சு. அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணேன். மிளகாயில் ஒரு 10 மூடைக்கு 20 மூடைக்கு வந்துச்சு. அது ஒரு 40 ரூபாய்க்கு போட்டேன். இவ்வளோதான் எனக்கு வந்தது. பருத்தி வந்து ஒரு 20 ரூபாய்க்கு ஆச்சு. அதனால் இந்த வயலகத்தில் சேர்ந்ததுனால கம்மா தண்ணியை வச்சு நான் ஓரளவு பாய்ச்சி விவசாயம் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இவ்வளோலாம் பாய்ச்ச முடியாது. பாதி பேர் தண்ணி கிடைக்கும், பாதி பேருக்கு தண்ணி கிடைக்காது. ஆனால் ஊர் ஒற்றுமையினால நாங்கள் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி நிரந்தரமாக இவ்வளோதான் பாய்ச்சணும் நிரந்தரமாக அடித்தோம். ஆனால் இவ்வளோ நாளாக வந்து நாங்கள் பூரா பாய்ச்ச முடியாது. இந்த வயலத்துலேருந்து கம்மா வெட்டிலேருந்து எல்லாருமே நல்லபடியாக நிறந்து பூரா காடு நல்லா பாய்ச்சிட்டோம். பிஞ்சக்காடு, வயக்காடு, எங்கெங்கே எங்கள் பிஞ்சக்காடு இருக்குது, பூரா காடு நாங்கள் பாய்ச்சிட்டோம். நாங்கள் நல்ல முறையில் பாய்ச்சி நல்ல முறையிலையும் இருக்கோம். நான் விவசாயம் பண்ணது தானார்களுக்கு அம்மா வெட்டி கொடுத்துப்பட்டு விவசாயம் பண்ணேன். இந்த வருஷம் நல்லா தெம்பாக துணிவாக செஞ்சேன். விதப்பு வந்து 4 ஏக்கர் நட்டது 120 மூடை வந்துச்சு. அதேமாதிரி இங்கிட்ட ஒரு 5 ஏக்கர் நட்டேன், அது 100 மூடை வந்துச்சு. செலவு வந்து விதப்பில் கம்மி, நடிகளை செலவு ஜாஸ்தி. விதப்பில் வந்து 2 கிளை போதும். நடிகளை வந்து ஓயா மருந்தடிக்க உரம் போட செலவு ஜாஸ்தி தான். நல்ல மசூல் விதப்பில் தான் வந்துச்சு. நல்லா விதப்பு நல்ல மசூல். நடுவு வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான், 10 மூடை 20 மூடை கம்மி தான். In addition to serving for irrigation and domestic water needs of the villagers, the tanks also support livestock and fish farming activities, serve as bird sanctuaries, and provide firewood and timber. In addition to forming Vayalagams, Dhan has promoted microfinance groups among the farmers and facilitate financial services like savings and linkages with the local banks to fulfill their farm credit needs. 2 மரங்கள் வயக்காடு இருந்தது. அதை ஒரு அடமானம் வச்சுட்டோம். நாற்று நாளை கட்டி கொடுக்கறதுக்காக எங்களால் பணம் கொடுக்க வசதி இல்லை. அதனால் 16,000க்கு அடமானம் வச்சுட்டோம். 15 வருஷமாக திரும்ப முடியலை. இந்த வயக்காடை திருப்புறதுக்கு என்ன வாய்ப்புன்னு எனக்கு ஒரே கஷ்டம். திரும்ப ஒரு லோன் எடுத்தேன்னா சார் எனக்கு 20,000 ரூபா வேணும், உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கம்மா, எவ்வளோமா வேணும் அப்படின்னு. மறுபடியும் 2 லட்சம் எடுத்தோம். நாங்கள் எல்லாருமே ஆளுக்கு 20,000 ரூபா பிரிச்சுட்டு வயக்காட்டை திருப்பியாச்சு. 15 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் தான் திருப்பினேன். திருப்புற வரைக்கும் அந்த வயலில் நான் கால் வச்சது கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு எனக்கு கஷ்ட நிலைமை. 15 வருஷத்துக்கு திருப்பி கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த வருஷம் மழை பெஞ்சது. மழை பெஞ்சது காரணம் தண்ணி வரத்து கிடையாது. இந்த ஒரு ஓடை தான் தெரியும். பப்சிட்டார் ஓடைங்கிற ஓடை, இந்த ஒரு ஓடை தான் எனக்கு விவரம் தெரியும். எனக்கு 52 வயசு ஆயிடுச்சு. இந்த ஒரு ஓடை தான் தெரியும். அது வரைக்கும் ஓடை தெரியாது. இப்போ 4 ஓடையிலும் தண்ணி சரியான மழை. ஆவணி முதல்ல மழை பெஞ்சது. அதே குருணை குளத்துக்கு நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கண் கொண்ட ஆசையான தண்ணி. அந்த தண்ணியை பார்த்தனுமே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வயலும் திரும்பியாச்சு, கம்மாயும் பெருகிருச்சு. இந்த வருஷம் நம்ம நல்ல நெல் நட்டோம்னா 2 வருஷம் நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு உடனே நெல்லை நட்டணும். 2 மரக்கால் தான் எனக்கு சொந்த வயக்காடே. எங்கள் வீட்டுக்காரு பேரில் 2 மரக்கால் தான். 2 மரக்கால் நெல் நட்டி 8 மூடை நெல் அடிச்சாச்சு. Going beyond savings and credit, the microfinance groups offer insurance cover to all the member families for their life, health and livestock. It is a creative water partnership to enhance livelihoods and ecosystems of small and marginal tank farmers of rain-fed Gundar Basin. A new pathway for renewal of water bodies on a scale. We say it is one of the very, very successful and useful projects for Dhan Foundation to demonstrate as a policy intervention across the country by partnering with Hindustan Unilever Foundation. And we look forward to continue this effort not only in this basin and other water deficit river basin in South India
where the tanks provide the lifeline for the farmers and landless. So it is an integrated approach project. It has a high relevance for semi-arid tropics in South Asia, where tanks are in large numbers, huge numbers. I see there is a relevance for this project to scale up in the similar context in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and also Sri Lanka and other South Asian countries. The experience gained from the Hindustan Unilever Foundation and water partnership with Dhan Foundation is worth emulating elsewhere.